Malawi wonse dziko lathuli tidere kuti monire mwatandala uli muli uli mwachoma bwanji tuswelere uli mwaswera bwanji moni nonse mboma lathu la namba 29 kunja kwa malira dziko lathuli tikupatseni moni nonse abale athu kuti moni kumene muliko. Anthu ambiri mu mamivi athu imene tachita iwiri sabata yapitayo adandaula kuti simukumva chifukwa timakhala ngati kuti tili mu holo, ndiye tayesa kusinthako pang'ono ngati tikumveka tayimikaniko dzanja kuti mudziwe kuti tikumveka. Ngati sitikumveka bwino ndiye kuti ene tisinthebe kufikira mutamamvetsetsa chifukwa sichanzeru ngobwera kulongolola koma osamva kuti timati chani. Uthenga uwu ndi chakuti choti Mmalawi aliyense adzichidziwa kuti Mmalawi asankhe yekha ngati pali zina zake zochitika. Tifunse pang'ono ma-engineers athu kuti amve kuti kodi zikumveka, tidayika ma-engineers kuseri kuti amve kuti sound ikuyenda bwino ndi akuti ndidziyankhula pang'ono kuti mumve kufua kayekobe kakumveka kaphukoso kakumveka. Ndakumva, thank you. Amalawi ena amanena kuti mubwerezenso muvi wadzana uja ndi wadzulo uja, koma ndi mmene zinthu zathu zili m'dziko lathuli kuti tibwereze zimene zija tibwerezenso nanga zalerozi. Pachifukwa ichi tiyesetsa kuyankhula motsika komanso pang'ono kuti mumve. Mutu wathu wankhani lero lachiwiri pa 12 September 2023 ndiwoti dziko likadzakhala kuti likuyenda ndi zigawenga zigandanga zimene tikuzipatsa mayina oti VIP, very important persons. Dziko likadzakhala kuti anthu amene akutchulidwa kuti ma VIP wo ndi zigandanga zigawenga, dziko limene silimakwera nzika za mdzikomo ndi dziko zimangokhala zosaukirabe. Mutu wathu wankhani kumene ndipo nkhani ndiyofuna kumayibwereza dziko likadzakhala kuti likuyenda ndi zigandanga, likuyendetsedwa ndi zigawenga, likuyendetsedwa ndi mbava, dziko limenelo silipita ngakhale patali. Chitsanzo ndi dziko lathu la Malawi wathu uno Malawi wathu uno ndi dziko limodzi limene atsogoleri ache alibe nalo chisomo, alibe nalo chikondi, alibe nalo masomphenya, alibe nalo ukadaulo kuti akanalitembenuza fa dziko lathu linkadziko kam'manja kulisintha nkosavuta. Dziko lathuli ndi dziko lonena kuti Amalawi ife tinangodzaza paliponse kupereka chitukuko nkosavuta. Maiko anzathu anthu amakhala kulilongwe mudzi kapena tauni mukapezanso anthu ena ku nsanje dziko limodzi, ndiye kupereka chitukuko kumakhala kovuta. Koma dziko lathuli kuyambira ku nsanje mpaka ukalonga, kuyambira ku nkhatakota mpaka ku mchinji, kumwanza mpaka kumangochi, ndi dziko ndithu loti paliponse pali anthu kulitukula nkosavuta. Ndimafuna Amalawi titamvetsetsa pamenepo kuti nanga tikulephera chifukwa chiyani. Timalephera chifukwa atsogoleri athuwa alibe chisomo ndi dzikoli, alibe chikondi ndi dzikoli, komanso dziko lisamaliona ngati la umwini wawo, amaliona ngati mgodi opangirako ndalama, mgodi odzutsirako zosowa za moyo wawo. Chifukwa chake dziko lathuli mpaka lero lili lochititsa manyazi, lochititsa chisoni.
buleti yathu yoyamba ikuti dziko lathu lili kulephera kuwoloka mtsinje ochoka ku mphawi kupita ku mtsinje wa mtendere wa ulemerero. Chifukwa chake nchimodzi timayika amene tikuwatchula owapatsa ulemuwa kuwapatsa mbendera ya dziko kuti dziyendere m'magalimoto mwanumo zigawenga, anthu ambanda, anthu ankhanza komanso mbava. Ndikunena izi chifukwa nonsenu mumva amenezi kuti pofika tsiku la lero mabomawo 6 kulibe chilichonse tingachitose. Ndamva audio ina mkulu wina akulira misozi, wamkulu kwambiri kulira misozi kulira President Chakwera kuti mukupita kuunga ku America kukatani, dziko likupsya, Amalawi ali panjala, mukuona nchanzeru kuti muononge ndalama zambiri kutenga anthu osachepera 200 kukangoyenda kumene mukayankhule 10 minutes. Komanso 10 minutes yo mukayankhula ndi mipando, osati mukayankhula ndi Amalawi kani ndi azungu, mukayankhula ndi mipando. Chifukwa kusonkhano uku ngati atsogoleri athu sadziwa ndi mbali nthawi imene atsogoleri anzeruwo amakagawana zinsinsi. Tipange bwanji zaka zikubwerazi dziko litiyendetsa motani, ndiye pakuti ndi bungwe lomwe linakhazikitsidwa la dziko lapansi amayitala atsogoleri ena, koma atsogoleri amene amamvetsedwa ndi atsogoleri 5: atsogoleri wa dziko la America, atsogoleri wa dziko la Russia, atsogoleri wa dziko la China, atsogoleri wa dziko la France, atsogoleri wa dziko la Britain. Amenewo ndi amati akamayankhula zimamveka. Ndi akachoka apo amapatsanso mpata mayiko aja amati G20 ayankhulenso amenewo akayankhula zimakhala ngati kuti zatha. Akamabwera ena ngati achina Chakwerawa, azungu amakhala achoka m'mipando mwawo amati palibe chomwe tingamve chifukwa abwera kudzapempha. Ndi ngati tikudziwa kuti abwera tikupita kukangopempha, komanso tikayankhula ndi mipando osowa anthu. Dziko lathu kulibe mafuta, kuli njala yandiweyani, fetereza kulibe, chonongera ndalama kwangoyankhula 10 minutes kukayankhulanso ndi mipando ndi chiyani? Ndiye vuto la kwathu kuno nkonena kuti atsogoleri athu alibe chikondi ndi dziko, alibe chisomo ndi nzika zawo. Ndi chifukwa chake amanyauda kumayenda maulendo oterowo, chifukwa mafuna mudziwe izi ndi mbali imodzi yokadzionetsera kuti ine ndine president wa dziko. Amayenda ndi msonkhano wa achibale, msonkhano wa zibwenzi, msonkhano wa owayikira kumbuyo. Ndiye ndi nthawi yoti anyade awale imeneyi. Amalawi ifeyo tikumva chisoni chifukwa zikuonetseratu kuti atsogoleri athu ndi anthu ambanda, ndi mbava. Chifukwa munthu woti umakonda dziko lako umanena kuti ndi nyengo inoyo iyi ndi mmene dziko langa lilili, wantambala iliyonse, wankwaja iliyonse tiyisamale, tisayiwononge. Potero ine ngati tsogoleri ndikhala ku nyumba, pakuti kumene kuja kuli amayi Agnes Chimbiri ngati ambasada amene ayimirire ine. Mawu anga amene mafuna kuyankhula 10 minutes akayankhula iyeyo, chifukwa mayiyo ali konko kale ngati kazanga wathu. Koma dziko la Malawi ndifuna ndikuyankhuleni momasuka apa kuti osati boma lilonse labwino, chifukwa akanakhala DPP ali mpampando tikanamvanso kuti anthu 200 apita nawo ndege ya haya. Chipani chilichonse chimene chakhala chili kumbuyo sitingachikire kumbuyo, ikafika nkhani ya unga aliyense amathamangirako, chifukwa chipani amati nthawi yakwana nafe tikaone ku America. Nthawi yakwana nafe tilandire allowance tikagule matalauza ndi masapato za design. Kusowa chisomo, kusowa chikondi, kusowa masomphenya a dziko. Buleti yathu yachiwiri, ngati dziko lathu tikufuna kuti lidzalemere, lidzasinthe nkhope iyoyi,
tiyambe tayang'ana kuti chotsa mbava kumaziveka ndoma ya VIP anthu ofunikitsitsa mvula anthu dziko timanena kuti anthu ofunitsitsa ofunika kwambiriwo ndiye zili mbava ndi asilikali akuteteza mbava, apolisi akuteteza mbava, boma limene kati ma principal secretary kati ma DC akuteteza mbava. N'chifukwa chake lero muona kuti ngati mwaonetsetsa patali mwatha kuona kuti apolisi akuyima ndi zigawenga, a DC akuyima ndi zigawenga zoti zizimenya amalawi amene anayima akuyima adzayime kuteteza dziko ndi ufulu wa democracy. Lero kuti mwamvetsetse aboma la Malawi Party ndi zikwati zawo zonse zisanu ndi zinayi ndi 88 zisanu ndi 88 wina anachokapo adzikuza kuti anyamata amene akupita ku misewu akuti Malawi First ndi chipani ndiye afuna kuyimira ndale, komanso winayo ndi Mulomwe akuyikira kumbuyo DPP, winayo akuti ndi kaya kuti ndi chigawenga kaya ku South Africa m'malo mwake kusachitike zionetsero. Koma ndimafuna ndiyankhule izi, dziko lathu kuti litukuke lipulumuke lione matipate adali mawu achafuwa chihana kuchokera ku Lusaka kuchokera ku Johannesburg, anali mawu a veteran Kamlepo Kaluwa kuchokera pa radio service ya Chinyanja radio RSA kunja. Leroli akayankha zimene zopanda sanga zuma likunja atukwanidwa kuti abwere pa ground, akayankha zimene zokani Ben Longwe atukwanidwa kuti iwe bwere kunoko ngati sukhalapo iwe ndi kuti mademu kulibe. Kodi amene mukuyankha zimenezi munabadwa liti? Dziko lililonse kuti lisinthe mawu amachokera kunja kumene, amayambira kunjako ndi anthu a nyumba ankati mwa amamvetsera kuti kwamwamva kunaonera anzathu ati titere. Ngati boma lili ndi mlandu Ben Longwe akanakhala mmanga kalekale amgwira kalekale, koma ngati alephera zikuonetsa kuti pasakhalenso wina omasokosa ali anthu amene afuna kumenyera maufulu tialeke amenyera maufulu, koma kuachita chiwembu kuachita uchigawenga ina Malawi chifukwa ndikunena kuti zipani zonse zapita kumbuyo palibe chipani cha chilendo, zipani zonse zapita kumbuyo palibe cha chilendo chifukwa zochita zawo chimodzimodzi. Nthawi yachakwera kani nthawi yapita muthalika ku DPP ku nonse mukudziwa kuti ndi angati amene amasakidwa, wina wayi osakidwa linali ineyo. Kwathu sikupita galimoto kulibe nsewu, koma magalimoto a DPP amakafika kopanda manamba. Abale yangu amagona mchire kuthawa amafundidwa ndi DPP. Uchigawenga tipha basi, amfumu akumtaja amfumu anthunzi achimutu kumandikana ine kuti sitikundziwa kuopa kuti ufumu utha. Lero chipani cha Malawi Party chimene chimati chotsa tithandizane kuchotsa DPP kuti mudzaone nsewu upita ku Kanani kumene kuli ufulu, kumene kuli mtendere, kumene ndalama ya Malawi sidzapedwa. Leroli uchigawenga umene akuchita apita achakwera lero ukuposa uchigawenga amachita apita muthalika ndi DPP, chifukwa iwo sanapatse anthu malegeni, iwo sanapatse kagulu ka anthu mikondo dzibonga miyala iwo akafuna kupanga chiwembu amapatsani mata awiri okha tapita mukapange zote, koma sanapatse chigulu cha anthu kuti mpaka kukalasa Malawi kuti asachite zionetsero zawo. Funso lonena kuti munthawi ya democracy mukuopa chiyani pa zionetsero? Anthu alibe zida, sanatenge zikwanje, sanatenge chilichonse, akungoti ayende akampatse mtsogoleri wawo madandaulo onena kuti pakuti mwalephera dzikoli ndiye tulani pansi. Ngakhale malamulo amakana usangatule pansi, koma uthenga ukafike kuti achakwera jona kuti Amalawi dziko muno sali okondwa. Tsoka ndilo
ndalama ya Malawi omweyo msonkho omweyo ugwiritsidwa ntchito ndi zigawenga pogwiritsa ntchito boma kuti awomenyera mafuluwa takakhapani takamenyani inunso apolisi takathandizani kumenyako. Ndeife Muvi Wachilungamo Revolutionary Party ndi Amalawi onse tikudziwa kuti sitikukondwera kuti tione mdima uwu. Wina wayankhulapo kuti bantu sanazijuma ananena kuti kwaoza Chakwera kuti nthawi yopanga kaudikiteta kang'onong'ono ndi ino ndinenenso mobwereza sinati udikiteta oti akaletsa anthu pansewu ndimayerekeza kuti udikiteta woti amene akuba mbomamo apafupi nawo awamange. Ndimayankhula nkhani zimenezi poyang'ana amene yasowera 23 biliyoni ya ndalama za COVID. Ndimayang'ana amene yalowera ndalama ya 30 biliyoni mbucha. Chifukwa kukhala dikiteta munthu uzikhala dikiteta mkati mwakomo osati dikiteta ndi anthu amene akulira. Malo mwache mwina Achakwera namva udyo udikitetawo akupangira kwa anthu amene afune asafune sadzachoka pa ground. Afune asafune angopanga kuti mademo achuluke komanso akuonetseratu Achakwera kuti iwo ufulu wa matipate mphamvu ya democracy sakuidziwa. Chifukwa zimene achita pomatuma anthu ndi zida ndi apolisi kuti adzikalasa anthu ndiye mwina Achakwera iwala kuti mu 2019 zionetsero zimene zimatsogozedwa ndi mkulu wa CFT Bambo Timothy Ntambo zinafika bodi magalimoto a polisi adakutchedwa. Ziziyamati zimamalia zimagalimoto zawo zidatchedwa. Ndipo dziko lapansi ndife tonse paphatikiza Achakwera ndi Achilima tinadandaula kuti abale mpaka aboma Achakwera apita muthalika DPP kulola kuti dziko lipendeke chonchi. Zimene Amalawi anakunda nazo kwambiri. N'chifukwa chake pokaponya vote tidaona nga DPP ndioyipa apita muthalika ndioyipa. Ndiye kuti bwino tikayese mbuso wa chalichi tikayese mnyamata oganiza ball mwina atibweretse ufulu weniweni kuti zimene amaziona pansewu zotsidwa utsizija asatseguze zipanga. Leroli Achakwera kuzipanga mobwereza mwankhanza mcholinga choti angotsekeratu matipate angotsekeratu democracy akhale wokha. Ndiyo msonkho wa Malawi ugwiritsidwa ntchito kugula anthu amawu awo. Takayankhulani ndalama ndizi, takamenyani ndalama ndizi, kaotcheni ndalama ndizi. Ine ngati mmodzi mwa anthu amene tidabweretsa democracy mdziko muno ndikuyankhula momengetsa mphanga pamwala kuti sizidzatheka chipani china chilichonse kuthetsa zipani zenzake mdziko muno. Sizidzatheka boma lililonse kufuna kubweretsanso mchitidwe wa chipani chimodzi kapena mchitidwe wa nkhanza. Chimene chidachitike nachi mmene boma la Achakwera layambira kuchita zimenezi tinene mosapyatira. Mwachisinsi abagere muza ayankhula, mwachisinsi apita muthalika ayankhula, mwachisinsi mzimu waja kumbo jehana uyankhula kumandako, ndipo mwachisinsi mzimu waka mzupanda uyankhula kuti si zimene tinamanga izi Malawi usame tinaphika. Potero amene akupanga zionetserowa akhala ndi mphamvu ndi nyonga ndi mangolomera amizimu imeneyo ndi akuluakulu amene akudziwa mphamvu ya democracy panseupa pachitika chimpwirikiti. Mwina Achakwera kanangula ndi kalatayi kapena kuyankha madandaulo awo anyamata asanapite panseupa sikuwekana chitika zoyipa ziti zonse. Koma ndimufuna ndiyankhulezi mmene ayambira Achakwera ndi Achilima boma lawoli kumatumiza zigawenga kuti zikayime pa mtsinje kaya pa interchange. Awa amene akudziwa kuti ufulu wa democracy watinyaditsa bwanja Malawi mdziko muno zaka
sakhala chete, nawonso avala zilimbe. Ndiyo vala zilimbe adzakomane apa. Tsiku limenelo kudzafa anthu 10, 15, 20. Kungofa anthu amenewa ndiye kuti zipolowe zambo kuchitika tsono kuyambira ku Nsanje mpaka ku Kalonga, kuyambira pa Likoma mpaka ku Mchinji. Tsiku limene ndimene achagwera adzasiye pansi kapena kuthawa mdzikomo, chifukwa dziko lapansi lidzayankhula. Asilikali amene ali chete ku Palace adzatuluka ndi adzayamba yang'ana kuti wayambitsa vuto iliro ndani. Adzana kuti tichotse amene obwesa chisokonezo choyo, ndiye sadzakhala Boni Kalulu, sadzakhala Benwangwe, sadzakhala Nelson Munro, sadzakhala Richard Mphephe. Adzanena kuti chifukwa choti mtsogoleri wa dziko sanamve, ndiye mwina lamakonga chipata mukuganiza kuti mukugwiritsa ntchito infinite intelligence kapena nzeru. Ikuwuzani kuti apapa mukuphika chimpwirikiti choti chikutembenukirani nomwe. Mtsogoleri wanu amene mukukonda kwambiri achotsedwa nthawi isanakwane. Chimene mukatapanga pokonda dziko mungatakambira kuti zikakhala mbava zibe chisomo zibe chikondi m'dziko lawo, mukanakhala anthu oti mutakhala pansi mudziyang'ana patali kuti izizo izi zibala chani, izizo izi zikupita kuti, chifukwa tiyankhule chomuona mtima. Amene akupita ku msewu sakupita kuti achuta chamba ngamisa, madandaulo awo ngomveka. Dziko ili lalowa kudzenje, chuma mdziko muno mulibe, katundu akubwera tsiku ndi tsiku, ndalama zimene zikubedwa tsiku ndi tsiku, koma boma silikumanga aliyense. M'malo mwache limanama kuti atifuna tifufuze timange, mmawa amadzabwera zonota mulandu asata watha, alibe mulandu. Mabanki awo amene anatsekedwa, ndalama zawo zimene zinatengedwa abweze. Mukuwuza Malawi itu oganiza wa nzeru zake zisanu ndi chimodzi, ndiye kudzakhalanso phe boma lomwe lidabwera dzulo dzanena kuti iyayi chimene chingachitika pachoti onse amene anaba corruption adzabweze tiakhululukire. Kumene mukupita nonsenu kumeneko sikuti zonse mukunena zimwenkha zoona zonse mukunena zimukuthamangira kuti kusakhale mulandu wa corruption, pasakhale wina wobedwa chifukwa omangidwa, pasakhale wina woyimbira mulandu chifukwa chani. Mukudziwa kuti mbavazo zili mkati mwa bomamo zimene yankhulaziya pamutu wankhani kuti dziko likadzakhazikitsa mbava nkuzipatsa ndoma ya very important person VIP, dziko limene silikwera ndipo anthu amene munzika za mmene zimafa zosauka. Umboni ndi umene kulibenso zoti wina aliyense anaba ndalama za Malawi mukatangale adzamangidwa. Sizili nkhani zokuyambika kuzizitsidwa. Ndiye ngati mlandu wa asata watha, mlandu wa Jeremiah wena uti, mlandu wa Kaponangaga Prince wena ute, mlandu wa Isaac Huanka magari mutamang'andira alichali chimoto banda ndege mana kwera kazacha kwera zonsezo zile kuti zathalamire kufa mutu wa nkhani ndi zoni satala. Ndiye mwina aboma mmaganiza kuti mukuyendetsabe Amalawi amene analipo 1964, mwina aboma mugazi kuti mukuyendetsabe Amalawi amene analipo 1994. Amalawi ndi apa akula kwambiri chifukwa lero kuli mindset change imene ikumpatsa munthu akuyenda kupita kukwima kumatifusa kupita ukatano nchifukwa cha ndikwenda ndi mapazi koma nchifukwa cha ndikuyenda ndifuna ukataniko kuli mindset change imeneyo. Ndiye musembekeze kuti Amalawi akhala opusa koma tikudziwa cholinga chanu nchoti dziko lilowe nkhondo kuti mukhazikitse ulamuliro wa mphamvu. Ndiye ife timafuna tikuwuzeni kuti ulamuliro wa mphamvu Malawi sutabwera. Mukapitiriza zimene muamva anthu osayenera kuyankhula akayankhula Bagiri Muluzi zaonongeka, akayankhula Mai Josi Banda zaonongeka, akayankhula Peter Muthalika zaonongeka, ikayankhula Sadik zaonongeka zinthu. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni dziko la Zimbabwe lili mphamvu
lindi asilikali 70,000 zida za nkhondo zopambana kwambiri chifukwa dziko limene lili mwini wacheyo Mugabe kumbuyo adadziwa kuti iye adzakhala wankhanza ndi akonzekeretu. Kumalawi kwathu kuno tilibe chilichonse, zikatibwera zadzidzi timachita kupempha ku Tanzania ndi atibweretsa mahelikopta, tipemphe ku Zambia atibweretsa ndege. Ifeyo ngati dziko tilibe, koma tili ndi ufulu wa zaka zosachepera 59. Ndeni mafuna ndiyankhulezi zonse zikuchitika dziko lathu lino pa mindset change. Anthu odziwa kuganiza bwino tikudziwa kuti vuto ndi chiyambi cha Malawi. Chiyambi cha Malawi ngati sichitembenuzidwa dziko lidzakhala chimodzimodzi mpaka lero. Ndi chifukwa chake atsogoleri amayankhula bwino ali kunja kwa boma, koma akangolowa mboma amadzatembenukira kudabwa zoti awawa mesa amanena kuti afuna asinthe boma zatani chiyambi. Ndiye mwana aliyense ngati mufuna mumchune kuti adzakhale wotani, mumchune zaka 12 zoyambirira. Azungu amati 12 years of formative years. Mukhoza kumchuna mwana pamene panyama muta 12 years kwina konsina adziyendeka. Ndikupatsani chitsanzo cha bulu, pachizungu amati horse, hatch. Bulu mukamuuza ali mwana kuti amamangidwe chingwa pakhosipa nayendetsedwa, tsiku lina khayikuti adzakampatsa kamwana kakhanda, bulu adzatsata mwana wakhanda uja. Tsiku lina mudzamangire bulu uja pa mpando wa plastic, bulu adzayima pamenepo. Tsiku lina mudzakwerekeza kuti musamangeso pa mpando, mungotenga chingwecho nkuchigunditsa pa mpando inu mupite, mudzampeza bulu atayima pa. Ndi imene dziko lathu lilili. Amalawi ife tidapindika chifukwa cha ndale za zimene zinambirirazo. Ndeni mafuna ndiyankhulezi kuti dziko lathu la Malawi tikhoza kutero kuti silingasinthe khala ngati kuti poti chikhalidwe ichi chalowa m'magazi. Koma ndimafuna ndiyankhulezi dziko la Zambia lidali lovutika monga mene lili lathu. Mwina kuposa asupa ku Zambia kunali 100,000 kwacha ya pepala imodzi. Koma atsogoleri amene ipo nthawi imene azipani zimenezo UDP akuti MDC ya UNIP ya Kenneth Kaunda, MDC ya Alfred Bichilwa, ndi andale zimene zija amatengera 12 years ya kumbuyo ija. Zidatengera munthu ochoka mu council ya Lusaka ogwira ntchito panja kudzalowa mbomamo Michael Satan kudzatembenuza mindset change imene apangitsa dziko la Zambia kutembenukiratu ndalama yake kuchoka pa 100,000 kudzafika pa 100 kwacha. 100 kwachayo ndalama ya mphamvu kwambiri m'maiko 16 a SADC. Pachifukwa icho ife amuvi timakhulupirira kuti Malawi unonso adzatembenuka ndipo 5,000 kwacha idzabwera kukhala 100 kwacha. Chifukwa Michael Satan abadwa ku Zambiayo mwathu munonso Michael Satan akuzobadwamo alipo, ali ndi chikondi ndi chisomo ndi dziko lake ndi nzika zake. Ndipo iye safuna kuti akhale VIP. Alipo anthu ngati amene mdziko lino chabe dziko la Malawi pa 12 years yopinda aja andale athu timatenga amene ana ndi zidzukulu zathu amene apindika 12 years. Zaka 12 amene apindika aja timatenga amene kwata tsogolera amene sikafuti pabwera wina wapanja timanena kuti inu takamana kaye mwakakhala MP, mwakakhale kansala, mwakakhale kayendani, khala ngati kuti awawo amene amayamba adayamba apita ku college yake yokaphunzira za ukhansala, adayamba apita ku college yake yokaphunzira za uphungu, adayamba apita ku college yokaphunzira za upresident, pamene kulibe amayambira pomwe. Amalawi ine ndimafuna ndikuwuzeni kuti dziko lathu ili laonongeka chifukwa atsogoleri athu alibe masomphenya. Chimene amaona iwo ndi kuvuta kwa zinthu koma akapemphe kunja. Ndeni mafuna ndiyankhulezi kupempha akupempha maboma athu onsewo
dziko lathu likugulitsidwa pang'ono. Sizidatheka kuti president wina adzabwere adzang'ona kuti ndikugula izizo atakhala ndi mphamvu zokwana. Kusongeza kuti atakhala wamphepo ya mkuntho revolutionary wa moyo wa usilikali amene anatenda kuti chipadamuza mzungu kuti mumachita zimene zindaka muzipanda, mumachita zimene zindabangire mluzi, munachita zimene zindapingwa mthalika, munachita zimene zindapita mthalika, munachita zimene zindadiwe sipanda, mwachita zindachakwera ife kunoko sitichita nawo. Zofunika maungano amene mzungu agaletse kuti ife adzatseke njira zakezo kuti Amalawi tidzaphunzire kukalowa kumunda, tidzaphunzire kukakumba migodi, tidzaphunzire kudzipangira zonse toka pokhala pamene Malawi adzadzuka. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni pamene Amalawi tidzadzuka kufuna kudzipangira toka, mudzaona timayiko tina ngati Republic of Taiwan, mamayiko amphamvu 5 yo mudzaona mwina China kapena Russia kubwera kuti takumva ndi mawu anuwo, mapulani anu ngotani kuti mudzitukule nokha nkumauza tifati village masophenya kuti dzakhale chonchi. Mayiko ngarawanzana kuti ife sikuthandiza ndalama koma tikuthandiza ukadaulo wa nzeru kuti zimene mupanga zichuluke zikule, zimene zimachitika munthu ukatenga risk. Koma dziko la Malawi atsogoleri athu sadziwa kutenga risk, atsogoleri athu amadziwa mantha. Pachifukwa ichi Amalawi ngati kufuna kuti Malawi apulumuke uyu ngati tisangane awakhala mboma zaka 12 tiyangane kunja kwa anthu amene panja pa anthu babanja amene pali ndani. Ndiye tidzanena kuti tingochita mwa mistake omwe chapeza mistake manager yatipulumutsira dziko, yatidzutsira dziko, yatilemeretsera dziko lasintha. Momo dziko malowa pansi kuyamba kukwera kwapita kumwamba. Nzotheka ndipo zingatheke ndipo zidzatheka lonjezo lathu ndimene. Bullet number 13, ndamwa bullet 12 pene paja. Bullet number 13. Kumane dziko lathu losauka ndiye kunama, ndiye malodza, ndiye malamulo. Chifukwa dziko losauka ndalama yobedwa yokwana 1.7 billion imakhala chokera kuti ngati dziko losauka yongobedwa yoka 1.7 billion ndalama yobedwa yachokera kuti. Dziko losauka ndalama yokwana 62 billion kubedwa ni munthu mmodzi imakhala chokera kuti. Dziko losauka kaboma kamodzi ka zaka 5 kuba 577 billion ndalama zino zamasiteka kuti. Dziko losauka 250 billion kusowa dziko losauka. Dziko losauka kusowa 24 billion dziko losauka. Dziko losauka kusowa 23 billion ya COVID dziko losauka. Dziko losauka kutenga 30 billion ukaika mbucha dziko losauka. Dziko losauka kutenga 273 billion ukaipereka ku chemist, ku pharmacy auda magula fertilizer. Dziko losauka mwe ukina ku Namibia ukaponya 155 billion ka 255 billion akuti amakafuna fertilizer kukawashi fuso lote. Dziko limene losauka ndalama zoseza zikuchokera kuti. Amalawi dziko ili losauka. Mawu awa ndi akuzolowera kudyera mwana anthu andale ma VIP kuti ife dzipusa tikhale ngati bulu omagaza kuti tamangidwa ife sitingasunthe. Malawi 2025 ndi chaka chimodzi chokhachi ndi chakhazikidwa ni Mulungu kuti chidzatembenuze dziko la Malawi. Kulibe chaka china. Chisankho chikubwerachi nchisankho chokhacho chimene Mulungu afuna kutembenuza dzikoli. Koma satembenuza ndi ana abanja ilo kapena abanja ilo amanyumba olemekezeka atembenuza ndi David chokera kubusa kwa ng'ombe kapena kwa nkhosa, chokera khola la ng'ombe kapena mmatope. Leroli tikumva kuti ogwira ntchito adisi bwana Kubwa tikumva so kuti akuti kayandaninso ma CEO
am'matawuni masite adzikhala ndi apolisi. Cholinga nambala ya ma VIP ichuluke kuti kumene kuti umbanda uja ukule. Amalawi tisalole kuti dziko ili lipite kudzenje mene kupitira ambuya time. Ndiye ine pempho langa ndilonena kuti tatiye tizikhala pansi kaye kumamvetsetsana kuti madandaulo akunena boni zimene akudandaulo boni kali ndi bungwe lawo la manifest tikuziona kapena sitikuziona. Ngati zimene zikuchitikazi kumudzi kwanuko m'midzi mwanu mukulibe madandaulo amene, ndiye siyeni boni kali ndi bungwe lake la manifest akhale asapite ndiye musatithandize. Koma ngati madandaulo akunena iyeyo akuchitika kukalonga, kunzimba, kundilongwe, ku Blantyre, kuchikwawa, kunsanje, maboma onse adziko lino kuphatikizaso Amalawi amene ali mayiko akunja chifukwa taona Amalawi akuphunzitsidwa kwayala dziko la Mozambique atagwira alibe ziphaso zoyenera. Ali kuphunzitseni kuyankhula mudzina kuti sindabweranso kuno opanda passport. Vuto limene lija akuzunzika ndi nzika koma ndikulephera kwa mbava imene itayipatsa dzina kuti VIP. Chifukwa iwo wapatsidwa udindo kuti ukhale very important person. Cholinga uyang'ane anthu aku osauka akhale zoyenerera, mankhwala kuchipatala, sukulu ayimbe, apite ku sukulu amalize, komanso dziko lathu mulipatse chitukuko. Ndipo ngati mapasipoti akuafuna anthu apatse. Komatu Amalawi amene amangidwa ku Mozambique ndi amene amangidwa lero sikuti akuyenda opanda passport chifukwa choti alibe ndalama zopangira passport, koma boma lalephera kukonza passport. Ndiye boma limenelo anthu akamati kupita kusewu tikalidandaule ena nkumatenga zibonga, zikwanje, nthungo, malegeni kuti tikawalasa. Funso langa loti kodi ufulu umene timamenyera 2018-2019 unali woti amayakongress party adzatimenye nawonso ife kuti kumbutsatu nyimbo ya akuluakulu oyimba bwino kumalawi Bile Kaunda amene anayimba Agalatiya mwata ya chipangano. Lero ya amayakongress party ya UTM mwata ya chipangano chifukwa tidapangana kuti ndichotapita mthalika chifukwa kumzunza tike anthu osazunza. Koma lero tizazindikirika kuti talephera ndithu, tidali anthu opositsidwa achakwera ndi achilima ataya chipangano chimene tidapangana ngati dziko. Ndiye lero opangana nawo chipangano akadzuka kuti ayi asizimatero tiyayimbe mlandu, tiyalase, tiyapange chiwembu tiwape. Mapulani omwe wa DPP anapanga kuti aphe Timothy Ntambo, Gift Chapensi, Sawerengera, Bile Mayaya. Lero mpaka mapulani ndo muphe Boni Kalindo, muphe Ben Longwe, ineyo ndiye ndi balisi ya lukale. Ndiye mwasiyana pati DPP. Ufulu meti nkafuna uja. Lero mukutigulitsa. Kodula ni ngongole Bile Kaunda natero. Koma ngatula ni ngongole kuti mutabwereso mayakongress party yakale ija ndiye mwauponda. Siziteka. Amalawi yake siale wa. Bullet number 18. Timafuna ti pepe Amalawi 20 million. Ambiri ayino simukuzola mwelo wapala kwa mzubanda. Ambiri ayino maka chinyamata mabadwa 1994 or 1995. Ndiye inyua chinyamata mene muliba mphamu. Ulamulilo modzi ndoyipa. Ulamulilo chipani chimodzi umawawa chifukwa akaganiza zochita zawozo amazipanga. Neni mafuna ndikuuzenizi pamene achina Boni Kalindo akulasidwa miyala mudzidziwa kuti azimayi athu amene amabvinira boma la chipani chimodzi amagonedwa mosafuna mwakusafuna kwawo, amapatsidwa matenda mwakusafuna kwawo, amakakamizidwa kuchita zinthu mwakusafuna kwawo, ndipo ambiri anaphedwa. Akakhala mboni za Yehova ndi amakaponyedwa kushire.
ndiye mukamayima museumo kuti mufuna mwaletsomiya mafulu awa musamayi wala kuti kudafa anthu mopanda tchimo, kunagonedwa azimayi mopanda tchimo, anapatsidwa ana m'makomo azimayi osati azimuna awo koma achipani cha makomo kasipata. Osayiwala pamene mukakumbukire kumene muliko, mwaleke ofuna kukadandaula panseuwa apite. Pokhapokha ngati mutaona kuti akubwera ndi chiwembo ndiye mwayimitse, koma ngati akubwera ndi kalata yokha kungoyenda kokha ndi zimene abagiri muzu ndi ajihana anamenyera. Palibe wina aliyense angaletse pokhapokha abagiri muzu atadzayima kunena kuti azimene angamenyera zopusa muchita namalo ngasipati ndi zanzeru. Pokhapokha mzimu aja kufa chihana mmandamo udzuke unena kuti ayi namenyera za chibwana ineyo zoyipa, ndiye achinyamata achinaboni kalindo asiya kwenda pansi. Ndipo ine mafuna nenezi sakhala achinaboni kalindo khawa mumva ti magulu tosiyana-siyana tikudzuka chifukwa mwatu ukolokosa moto uwu. Wachifwamba ndi wachigawenga sangagongetsa anthu ofuna chilungamo, ofuna chitsogozo, ofuna mtendere wa dziko osateka. N'chifukwa chapita muthalika anagwa ndi DPP. Asilikali ali kumbuyo kwawo, apolisi ali kumbuyo kwawo, anyamata magadeti ali kumbuyo kwawo. Ndiye inu simukwanitsa ndi anthu achifwamba siziteka. Siziteka. Bullet number 29 yomwenso ndiyo maliza. Bullet number 22 ndimafuna ndiyankhule mawu awa kuti Amalawi tonse tisamvere, tisatsatize nkhanza zimene Malawi Sipati ndi zipani zawo zokwatirana nazo zisanu ndi zitatu. Ifeyo kuno kumbuyo kuno tigwirane manja tithandizane kupulumutsa dzikoli. Kulibe Mmalawi wamtundu uliwonse kumpoto, kumwera, kummawa, kumadzulo ndi kunja kwa dzikoli akumva kukoma ndi utsogoleri. Mukadzati anthu kupempha choncho ena akumanena kuti kuyankhulo kwako iye ayisanampatsa mpando kutena boni kalindo kapena inenso akumatero ayi sana samale. Mukanakhala ena mukanafunsa kuti kodi tiyerekeza bantu sanasujuma sadapereka chilangizo kuyambira 2020, sanayambe kudzudzula kuyambira 2020, atangosankha nduna zawo achakwera zapabanja munthu ndi mkazi ake mudzi umodzi anthu 4 tidadzudzula kuti kungoyamba choncho kumalakweka ndi atadzayima chifukwa tidayankhula ndife aku Muvi anzathu achala DC anayankhulazo achakwera anapereka press conference. Iyayi awawa ndangwayika temporary tiaone miyezi 6 akangolephera kugwira ntchito inu ndi Amalawi tidzakhale pamodzi tidzachotsa. Akupusitsa dziko osapusitsa Muvi bebani samapusitsa chala DC amapusitsa dziko. M'malo mwa 6 months yanapita mpaka chakago ine ndamene napita kuti iya tikumulitsa dziko. Apo ndine mwana uzolampa zanga zosamveka kuti adzabwera public affairs committee utanena kuti izitu izi ziutsa phokoso pamene achakwera amasewera chess kuchotsa mutu ikapo kuchotsa ikapo osachotsa aliyense ungosuntha chokhumudwitsa mtote anthu oti akanasunga anataya, amene oti anayera kuataya anasunga. Timothy Ntambo kudakhala kuti alisali mkabineti lero ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kuti koma achakwera amakumbukira kumachokera. Timothy Ntambo ndi munthu woti pakatapanda iye achakwera ndi achili masaka na ulawa president. Lero ngoti uje ntinchita lishafu nkusunga zina zake zopanda ntchito chifukwa chaka mtundu chifukwa cha chigawo. Ndipo bambo Timothy Ntambo nanunso mukanakhala kuganiza mukanadzifunsa kuti ide kodi ntchito imagwirika mwaulere kumaganiza mese muli mbuku ya CFT osamayiwala bantu sanazijuma nakuza mawu Antambo
tachitaniza yang'ananizi munamva simunamva lero muli victim ochotsedwa mu cabinet otsala akumtundu akuchigawo nchiyani chikuchitika kuba kukhakoka kuba kumangopulumukira poti ndi VIP very important person muve tomaliza kuti tikamanena kuti mutu wathuja dziko lonena kuti mukutenga zigandanga ndi mbava kuzipatsa ndoma yawo VIP anthu ofunika kwambiri dziko limene usiyidwa patsogolo m'malo mwake dziko limasauka nzika sizimasauka chifukwa zigandanga zimatala ndikuwuzana Malawi zitomvetsa chisoni kwambiri kuti chipani cha Malawi Party chapanga plani kuuza anyamatawo amene ankatipha mbuyomo anapha makolo athu amanzuza makolo athu Young Pioneer kuti adzukenso abwera adzayitanitse ndalama kuti anagwira ntchito mu Young Pioneer asanalandire zawo achakwera ndipo Malawi a Congress Party ndi zipani zina zonse akuchiona cha nzeru ndi amba kulembetsa mayina tsopano chokhumudwitsa ndi zinthu ziwiri choyamba akulembano achipani chawo ena ayiwo sanakhale ku Young Pioneer Young Pioneer andida ndaulira ine kuti ife tikudabwa kuti amene tinali ku Young Pioneer sidauzidwe koma tikapita kuona listiyo kuli ambiri mbiri ama Congress Party songa zoti Congress Party kufuna ilipire Congress Party yo kudzera mayina a anthu ndene mafuna ndikukumbutseni achakwera Saul Chilima pamene 1994 kumapangidwa malamulo aboma la matipati ine Bantu Sanders Juma ndidaliko ngakhale nali operekera ti ngakhale nali otenga chikwama cha azungu nalipo kudakonzedwa kuti pamene tikulowa boma la matipati aliyense amene wakhala ntchito ndi akamuzipanda ndi Congress Party boma la matipati lidzawapatsa chiongola dzanja kapena chipepeso ndipo kunali bungwe la tribunal limene linalipira ndalama kwa kugwira ntchito ku Young Pioneer ena amene athawira ku Mozambique ena athawira ku South Africa sanalandire nawo chifukwa anathawa amajoti ngolawo koma amene alipo amene asiya zida zawo kwapatsa asilikali boma la matipati lidawapatsapo fosonloti lero amene Young Pioneer akufuna ndalama ndi ati Amalawi umboni ndi umene kuti mukadzakhala ndi boma lokhala ndi mbava nkuzipatsa ndoma yoti akuti chani VIP dziko limenelo limakhala lowonongeka pachifukwa ichi umafuna ndidzudzule bambo Chakwera kuti musakhale mmodzi wa atsogoleri owononga boma la matipati owononga democracy tikudziwa kuti mupita kuunga ku America koma mukanzunzika m'mafunso chifukwa dziko ladziwa kale kuti Amalawi afuna takuchotsani akuyanani mtsogoleri wa nzeru amati tikonze madandaulo anthu ambiri kuposera kumva madandaulo anthu kuchepa munali ndi ine Bantu Sanders Juma mukhale dziko lopambana tiona naso wiki yomweyi Amalawi ngati mwamva lero ni bwinobwino timayankha motsika kuti mumve pakuti tili chinyumba chomwecho kumabe ndithu kukhulupirira pali kusintha kwa mawu ngati amveka bwino ndikuyamikeni koma ngati sanamveke bwino tikonzabe kutsogoloko kufikira mutamva ziko kwambiri music
Monile Malawi, mwatandalauli, mweuli, mwachoma bwanji, mwaswera bwanji, muli bwanji. Tusindile uli, tuswelele uli, mwadogera tani, mosaliwa. In our 29th district in the diaspora, let me greet you all in the languages that you speak wherever you are. Fellow citizens, let me apologize. The past 2 episodes of Muvi Wachilungamo was not heard clearly because we were in a building that was empty, kind of like of a hall. And many people complained that we didn't hear anything, it's just a noise and echoes. Today I'll try my best. We are in the same building, but we try to modify somehow, somewhere. And if the voice is clear, please indicate. If it is not, then we will improve until we go back to our normal episodes of clear sound. Fellow citizens, today, Tuesday, 12 September 2023, I am back as a political party, talking to you, sharing with you the future of this country. The topic of the day is, when a country has criminals as VIP, I want to repeat, when a country has criminals as VIPs, very important people, in the system of government or in the system of state, ordinary citizens and the country suffer. This is worth repeating. When a nation has on top presidents, vice presidents, ministers, they are criminals, such people, that country will never develop, because ordinary people, citizens, are the ones that suffer, including the country. And this is the case in our country. Malawi is failing to develop. Malawi is failing to move forward because our top leadership, those that we call VIPs, are gangsters and criminals. That is our topic today. Now, this is the case in our country. But I want to say, in a way of enlightening, that if we need this country to move forward, the first thing that we need to do is to remove thieves with titles of VIP. How will we know that these are VIPs but they are thieves? We'll see their activities, their character, the way they do things. They'll promise you something and do the other. Now, in our case, you can say that, but you realize this after you've already made a mistake, because we look at what we did with President Jagwera, and Vice President Saulus, which is true. But we can know a leader by his character, body language, stature. Vice President Saulus today is a silent leader who don't speak. He's a muted vice president. But when he go alone somewhere, he gives a proverb that confuses the nation. You don't even understand what he's trying to imply or what it means. That tells you that this is not a person to be trusted. But you know what? Let me tell you this. If we are not careful, if we don't look for tomorrow, we may have another gangster as a leader after 2025. Because some of you who heard President Jagwera speaking somewhere, he said, some of you in the government are holding development because you say we are going to do after Jagwera goes in 2025. That one is a way that explains that Saulus is planning something.
But fellow citizens, can you be a good leader after someone has gone? You are part of this system, you are part of this government, but then you are failing to do things just because the one who is there is not you, and you want to do when it's you. Do you love the country? Do you love the people? You don't. So Malawians must be very intelligent enough to understand that this is wrong. This is totally wrong. And there's no way one basket can have two different types of tomatoes, rotten and unrotten tomato. It can't be. A basket that has rotten tomato, rotten fish, all of them are rotten. Even though they say, we believe very differently. We told you that in our government or in our party, we believe that you are guilty. You are guilty until you are proven innocent in the court of law. While the system of the government that is there is saying that everyone who is a suspect is innocent until proven guilty in the court of law. Now look at what is happening today. The case that was very high profile case of Zuni Sata. The criminals have just stopped it. Why? Because they said they were innocent before the court. But in our government and the future of Malawi, you will all be guilty. We will all be guilty when we are suspected until we force our way to court to be proved innocent. That is how we are going to change VIPs of thieves, VIPs of gangsters, and bring people that are VIP but they save the nation. We have 25 bulletins today. I want to go through with you one by one. Malawi is failing to develop or immigrate from the status of the poorest country into the richest or middle-income country because our prisons in the country are full of innocent citizens or with people that are minor offenders. That is one problem that we have in this country. So it's whether it's in Chichiri, Maula, Nzuzu, and all police stations, they are full of innocent people or minor offenders. Why? The gangsters and thieves are flying the flag of Malawi with a title, VIP. That is the Malawi we had for 59 years. Bullet number 2. Malawi will only develop and remove the cap of the poorest country the day we will open our eyes and realize that real criminals are the ones we give respect. Real criminals are the ones that we adore. Real criminals are the ones that we dance for and praise. Those are criminals. Because above that, we give them a title of VIP. Bullet number 3. When the security apparatus of the country defends and protects criminals, the government stops to be of the people, for the people, by the people. I must repeat that word. When the security apparatus of the country defends and protects criminals, the government stops to be of the people, for the people, by the people. Meaning that democracy is killed. This is our case in this country. Malawi has now become a captured state because the criminals are VIPs. So once it is like that, we are no longer a government of the people, for the people, by the people. Bullet number 4. I want you to follow me and you walk with me. A child, every child, has 12 years from which a character or a style is built from. 12 years. When a child is lost during these formative years, his or her entire life in growth is shattered. Once a child is lost
whether it's character building, behavior building, cultural building. Once a child is lost in 12 years, then you must know that that child, his lifestyle or her lifestyle is shattered. Because every child builds a human being in him the first formative years of 12 years. This is the case of Malawi. Malawi got destroyed the 31 years of stereotype. The first 31 years is the period our country was being formulated, and it is these formative years that destroyed this future we live in today. Because we are in the future after 31 years. But look at the future, just like the past. Look at the future we are in, just like the destruction of the past, like Stone Age. Other countries are developing in technology, we are still behind. Other countries are advancing, we don't, we are backward. Why? Our formative years was a destroyed period. This is why I'm coming up. Bullet number 5. A stereotype is a character which is not good or recommended, but because it is what was planted in you, it keeps growing. That's why it's called stereotype. Malawi was planted a character, a stereotype that all people emulated, even if we know that it is a bad character. This is what Malawi has become. We know that this cannot be followed, this is bad, but because of the stereotype, we keep on doing it. I'll tell you this. Many leaders say that dancing, women dancing for a president, for a leader, is a bad character. Who stopped it? 59 years. Women are still dancing. Many marriages are broken because wives are dancing for politicians. Wives are taken to go into camps where they are abused, harassed, tormented, but no politician wants to stop it. Why? It's a stereotype that we grew up with in 31 years of our formative years. Each and every government, each and every president, each and every ruling party see mistakes of others when they are out of government. Once they are voted into power, they change into the usual stereotype. Bullet number 6. Our country has just become like a horse. Malawi is just exactly the way the horse behaves. How? It is addicted to the belief that it was meant to be chained. Our country is acting like a horse that is addicted to believe that it was meant to be chained all the time. How? This is why if you just throw on a rope or hang it on that is hanging on the horse, just throw it close to the chair, the horse will not move. Because it's got that stereotype that I'm chained. Even if the chair is a plastic chair. I want you to understand this. Even if the plastic chair is where the rope is tied on a horse, the horse will last there 12 hours. Even if the owner don't come. Because in the mindset, the horse believes that I'm chained. So our country is got that stereotype, which is bad. Bullet number 6. Malawi is exactly the horse, because we don't move a step. We are stereotyped, chained like a horse. Malawians, particularly educated politicians, have new ideas have no new ideas, let me clear there. And particularly educated politicians, they don't have any idea. Why? Because the stereotype that is planted in them at school is the one that is dictating how they should live. They studied it, and in their mindset they feel and believe that what we were taught at school, that is superior and supreme, and we must follow it. So when they get the stereotype of Malawi, they don't get out, because to them
that they are chained to it. This is why corruption, theft by public servant, and abuse of taxpayers' money cannot end in this country. Not until we have a leader or government that will do away with this stereotype. That is the only way this country will change. The day we have a leader who will do away with this stereotype, Malawi will be free, unchained. Bullet number 7. Some people that are addicted to this life of stereotype will tell you that Malawi will not change even if God comes today. People of stereotype. They will tell you that you can do anything. You can change president, Malawi will never change because they are chained to the stereotype. But this is how bad stereotype has intoxicated our minds as a country. That is how. That's the volume of the stereotype that we have in this country. But I want to tell you this. In as far as Zambia, our neighbor in the West, managed to get out of the stereotype, Malawi can also change. How? Zambia 14 years ago was in the same situation where citizens, neighbors, including global people, had thrown it in the dustbin. Zambia was in the dustbin. That the country could not or was not going to develop or change her face, her image, her economy. Everybody dusted it off to the dustbin. Everybody buried it to the grave. But after the ruling party, UNIP, of late Kenneth Kaunda, and after the party of MDC, of Frederick Chilwell, another outsider, I want you to get this, underline an outsider. Someone who was just working this council of Lusaka joined the politics from nowhere. And he was demeaned, insulted, undermined, because he was an outsider from politics. And that is Michael Sata. If you all remember, Michael Sata is the one who changed the face of Zambia, because he removed this stereotype. And Zambia had 100,000 kwacha banknote, one, useless, without value. Michael Sata managed to change that. There is no longer 200 kwacha in Zambia. In Zambia, there is only 100 kwacha, the largest denomination of a currency. And the only powerful currency in 16 countries of SADC, Zambia kwacha. And this country is our neighbor. After Nchinji, we get into Chipata, and we're in Zambia. There they are using 100 kwacha, which is more stronger in 16 countries, including South Africa, Botswana, and DRC. Now you can imagine the powerful breaking the chains of stereotype. But don't forget, the person who can do this is an outsider. Not these people that are addicted to the stereotype. I repeat, not these politicians, these gangsters and thieves that are addicted to stereotype. Bullet number 8. The stereotype has destroyed the promise of a better and futuristic Malawi. I want to tell you, our founding fathers, some of them, oversaw a Malawi of development, a Malawi for the better future. But the stereotype that we have passed through, we can say assimilated, meditated, has made us to destroy our country. Stereotype is more addictive to people, particularly the educated ones. That's why our country is failed by educated people. We have tried professor, we have tried professor, we have tried doctor, we have tried doctor, we have tried many. They have all failed our country. But they are educated. You know why? Stereotype. The belief that this is how things must be. No one has been
even challenge. No one has challenged the stereotype and said, I don't want to do what other people have done, I will do my own. Just like what Michael Sata did in Zambia. Nobody wants to emulate, nobody wants to copy the Sataism of Zambia. Nobody wants to copy the Magufulism of Tanzania. Instead, education of Malawi is a stereotype of a horse chained even to a plastic chair. Chained, even if you just bring a rope and put it next to the chair, a horse will stay there. Bullet number 8 or 9. I think I'm faster. It will be number 9, if I'm not wrong. Yes. Bullet number 9. Up to now, the entire continent, except Ethiopia, is addicted to Christianity and Islam. I want you to listen, because this is mindset change, part of mindset change for liberation of Africa. Apart from Ethiopia, the rest of Africa is addicted to Christianity and Islam. Everything and anything our ancestors followed is regarded as primitive, to the point of calling anything of African origin as black method. Black method. In Malawi we say chinetefi. Chinetefi in English is native. But this word native is a stereotype that has made Africa to believe that native is a taboo. Native is a kind of a stigma. But I'll tell you that native is how we live. Native, it's we, the Bantus. Wow, stereotype. Bullet number 10. Malawi more than ever before need new and fresh leaders that will remove the stereotype and start this country all over again. This country to change, we just need new and fresh leaders so that they can change the trajectory of stereotype. We need to free ourselves from the mentality of a horse. If this country is going to be free, let us free ourselves from the mentality of a horse. We need to start thinking that we are chained, but we are not chained on the chair. We are chained on our neck, but not on the chair. So we can still move with a chain on our neck. If the horse thinks so, that is a day of its liberation. If Malawi starts thinking again like this country will never be the same. As a country, we are not chained, but our mindset thinks so. I'm revealing again. President Jaguar is going to Unga, United Nations General Assembly. He's going there as a horse. Because if he had broken the rope, or believed that it's not even tied on the chair, President Jaguar would say, I'm not going to Unga. Why? When I go to Unga, I want to speak 10 minutes, and I speak to empty chairs. So there's no need to spend money. Forex that is needed desperately in this country. Just to fly 18 hours to go and speak 10 minutes. And in 10 minutes speaking to empty chairs. Because when the African presidents are speaking in United Nations, the powerful nations, 5 Security Council nations, Britain, America, France, China, and Russia, they get out of the hall. They are busy doing other things. When they want to record, they will record G20 countries. 20 countries. When G20 countries are speaking, that's when they will record to say, we'll listen at home. But once the poorest nation starts speaking, President Chakwera, President of which country, when they are speaking, the 10 minutes they are given, the chairs are empty, the whole chamber. No one is listening. They are all out. Then President starts speaking. Problem of Malawi. We don't have electricity. We don't have power. Our people are poor. To empty the chairs. African presidents. How much did you spend to go and play? Speak to empty chairs. Billions. Yet your people at home have got no medicines in the hospital.
Your people at home are not going to quality schools. Your people at home, they don't have maize. Your people at home are eating roots in the bush, poisonous roots, and you spend a little forex that you have that could at least maybe substitute maize just to go and speak to chairs in America because it's a UN. I'll tell you this, African leaders. Before you go to UNGA, you are not invited. And if you were other people, leaders of mindset change who have moved the stereotype, could one day, in one voice, tell UN that we are coming there only the day that UN is reformed. There's a member of African Union, or one country is a permanent member in that UN, then Africa will come. If not, we are not coming. The little that we have, we are going to buy medicine in the hospitals. The little that we have, we are going to improve or standardize education. The little that we have, we are going to provide food for our people. But because African leaders, including my president Jaguera, is a horse addicted to a stereotype of change, he's going, and I'm told he's going with the entourage. They say entourage of 200 people. But on the paper, he has managed to say, I'm going with 25 members, 25 delegation, cheating us. But nowadays, with freedom of press, the freedom of information, everybody knows that President Jaguar is going with over 200. Some have already left last week. Others left last month. The whole number totals to 200 men and women, just to go and chew the money. When the girl come back without anything, only designer suits, designer shirts, necklaces, chains, in a country that we say is a poor country. Bullet number 11. No, I think in bullet number 10. No, we are gone. As a country, we are not changed, but our mindset is the one that thinks. So I said that already. Bullet number 11. Nobody in this country thought or just guessed that Ton's alliance, led by Reverend Jaguera and Saul Shiriwa, will be embroidered in corruption. Nobody thought that. Nobody. Sorry, that was technical problem. Nobody thought that. Why? Because President Jaguera hated corruption. President Jaguera hated nepotism. President Jaguera hated favoritism. President Jaguera hated tribalism. Because that was his campaign gimmick that made us all to vote for him. Because he promised us that he had all these isms. Unfortunately, these two leaders, President Jaguera and Vice President Saul Chilima, don't know the meaning and the power of mindset change. The power of mindset change, they don't know. You can't read it. It's written behind. You'll see it when we were that time. If you are a changer of mindset, you don't repeat what other people have done, and you don't make a mistake by trying to contradict yourself, because you said once we get into power, we're not going to do what DPP is doing. We will not allow any Tambala of Malawian be stolen. When you get in, the first thing you do is to steal the Tambala. The second thing you do is nepotism. The third thing you do is corruption. The fourth thing you do is regionalism. The other thing you do is tribalism. Why did we choose you then? Stereotype. Unfortunately, they were defeated and outclassed by stereotype. President Jaguera, Vice President Chilima were all outclassed by stereotype. Now, some of you who listen to President Jaguera somewhere, I don't know where, he said
Let us not stop developing this country waiting for Chakwera to go in 2025. That way, Malawi, that way. In other words, mechanisms have been put in place and some developments are being held back because some other people in Don's alliance say that let's wait for Chakwera to go, for Saulo Chilima to come, then you can give development. Are you doing it for competition? Are you fighting with Chakwera, or you are looking at 20 million citizens? You want 20 million citizens to wait for you to come into power, then you're going to give development. You don't love Malawians. You are not patriots. You are not patriots at all. Now, Malawians must wait for another leader, another government that they will vote for to become a mindset change champions. Because Chakwera has failed to be a mindset change champion. Chilima has failed to be a mindset change champion. Even though they copied from Muvi Wachilungamo. Because the founder and the mother of mindset change is Muvi Wachilungamo and the Bantu Sanders June. So people who copied it, look at what they've done with the government today. Everybody's crying. I heard an audio of an old man crying tears, pleading with President Chakwera not to go to the United Nations. Because people are eating poisonous roots in the villages looking for food. And the President of the Republic find it possible to fly 18 hours to United Nations General Assembly just to speak with chairs and speak 10 minutes. Bullet number 12. Now Malawians, we have gone through that one. Bullet number 13. To say that Malawi is poor is just the same stereotype. A lie. It's not true. Because if Malawi was poor, then where did we get 1.7 billion that was stolen? If this country was poor, where did we get 62 billion that one single person stole? A very important person, VIP. If this country is poor, then where did we get 577 billion to be corrupted? If Malawi is poor, then where could we get 250 billion stolen in 5 governments? Where did this money come from? This is a poor country, and where are these monies that are stolen coming from? Did it fall from heaven? No. This is the money the country makes. But because of stereotype, our leaders, those we call VIPs, and respect much, steal from us. Now it comes back to our topic, that when you put on top gangsters, thieves, ruffians as VIPs, it is the country and citizens that suffers. Bullet number 14. Let us all imagine if all these billions remained in the government without being stolen or corrupted, could Malawi remain where she is today as the poorest country? Your guess is as good as mine. It could be a very rich country. So this country is not poor. This is why the party without stereotype, this party, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, is coming to uncover the stereotype so that the president, ministers, members of parliament, principal secretaries, and all VIPs will start going to public hospitals, public schools, their children and their spouses. This is one way of uncovering the stereotype. If our government comes into power, if our party gets into government, we are going to say, from the president to his first lady, a minister to his spouse, ambassador to his spouse, they must go to public hospitals, public schools, because that is the beginning of removing the skin of stereotype. I want to tell you where stereotype comes. We have this stupidity that since they are VIPs, they cannot go to Queen Elizabeth Central Hospital. They cannot go to Bottom Central Hospital. They cannot go to Zomba General Hospital. They cannot go to Nzuzu General Hospital because they are VIPs. So their hospitals are in Egypt,
in South Africa, in India, in America. But they are serving the public. So what type of a leader, what type of a parent, who will have a different status, but the children that he gives birth to have a different status. So in our government, we say, if you are a public officer, if you are a public office bearer, you have to attend to public institutions. This one that I'm telling you, you'll never hear any political party from this past political parties that are there preaching the same, because they are getting to the government to be VIPs. We are coming to the government to change the stereotype, to show the world and the country that we are servants of the people, not masters of the people. Bullet number 15. As one way of unblanketing the stereotype of 59 years, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party will have to come to dilute the power of VIP so that each and every citizen is equal in the eyes of the law. That is one way of unblanketing the stereotype. Whether you are VIP, whether you are ordinary person, whether you are rich, whether you are poor, but the laws of our country will have to be equal as long as you are a human being. This is going to happen by making sure that crime is defined by law, not by face or by name. Currently, the law is defined by face. Who is that one? Or is the son of the president? Who is that one? Is the president's brother-in-law? Who is that one? Is the vice president's mother-in-law? Then the law should exempt them. In the 7th Republic, the government that we are coming in with will not define crime or law looking at the face, the name, or the status. We are just going to say, as long as you are a human being, the law will apply to you. We don't care whether you are Juma, we don't care whether you are Mikua, we don't care whether you are Andak, we don't care whether you are Kulungo, we don't care whether you are Singini, we don't care whether you are Mandelile, we don't care whether you are Dineo. You have to face the law. That is the principle of removing the stereotype of our country. Bullet number 16. The stereotype we have in Malawi is that prisons are for people in opposition or those with dissenting views, but not those in the government. That's a stereotype. Each and every government that can, 6 of them, when you're in the government, you're immune to the law, you're immune to prison. They will give you a warrant of arrest, case in Sukwa, warrant of arrest, is it Prince Kabonangaga, warrant of arrest is in Huangaga. But because they're in the government, a stereotype says, don't touch them, because they're in the government. So, this is why politics of principle is not practiced in Malawi, because politicians fear to be in opposition. No wonder when a political party loses power, we see mass exodus of those who were in the previous government joining the new political party, the ruling one. Why? They don't have principle. They just want to be VIPs because they know that stereotype of our country exempts those that are in the government from facing the law. So, Malawians, crime, corruption, and self-interest will never stop in this country until we take an outsider and put in the government to remove this stereotype. Bullet number 17. The competition of political parties in Malawi is not for development of the country or the people, but the self-enrichment and fame. People want to fly first class to America, Unga, first class to Dubai, first class to Shanghai, Beijing, fly first class to Heathrow Airport in London, first class to Johannesburg, ORT. It's not for service. Bullet number 18.
60 years is far too long for 20 million people to live in the country without foresight, without direction, without focus, without vision. 60 years is far too long. We have come 60 years and we are still blind. We don't have a direction, we don't have a vision, and we don't have any idea of where we want to go as a country. When you are administered or ruled by VIP criminals, you will see them forcing and driving the country to a vision that is not tenable and an impossible vision. As I speak to you now, there is an organization called National Plan Commission, which President Chakwera and Tonse Alliance have given them power to adopt a vision of 43 years. Vision 2063. Let me ask each one of you, who is going to be alive today? I mean, anyone who is alive today, who is going to be there by 2063? Obviously, all of us will never be there. Those that will be there are our kids, or kids that are not born. But a government full of educated presidents and ministers, they are telling us that no, our vision is 2063. It explains clearly that we can't have such governments, we can't have such people to focus on our future. We need new leaders that will tell us that we are late in 10 to 15, when we are late 20, when we are late 25 years. That is why MRP vision is 2049. We want to pass that. Because in 2049, some of us are sure will reach there to see in our lifetime a vision of a country. You don't adopt a vision that you know you want to be there to see it. Every vision must be seen by the architects, by the planners, by the builders, that we manage to build this thing. Not that let's build something that we want to sleep in. We want to see it after 63, after 43 years. That is a lie. Bullet number 19. By adopting Vision 2063, we are telling the future generation that we are lazy parents, we are an uncaring and an unfuturistic generation. Conclusion. By saying we want to adopt 2063 vision, we are telling the generation after us, after us, that we are lazy, we don't care, and we don't have vision. Meaning that, I think I'm continuing here, meaning that we are telling the future generation that you build a new Malawi yourself. And then why are we alive today? Because we are here to build their future. We are here to build a foundation for them so that they can just complete the roof. The concrete, the walls are done by us. Then they must just come. Even the roof must be done by us. They must just come and beautify, decorate the foundation. But Torch Alliance, President Chakwera, Vice President Saulus Kilima, they just don't want even to clear the ground. They don't even want to move the bush. They are just drawing on a paper. And they will leave it in the bush there to say, when the children come, they will read it and do it. No, you can't do that. If you are a parent that loves your children, you structure it, you build it, you roof it, and then you challenge your children to say, decorate it or beautify it. You are a leader and you are futuristic. Bullet number 20. No wonder, amid economic collapse our country is in, where the country has no forex to purchase basic commodities such as fuel, the president with an entourage of 200 people are going for vacation in the UN in America. Because that's a vacation. They are not going on duty. It's a vacation. An organization which only pay attention when 5 nations are speaking and record the speech of leaders of G20 cannot be an organization where a president of a poor country like Malawi can say, 200 people, we are going to the conference.
A conference that only 5 people speak and they listen. G20 leaders, they record their speeches. And you're not part of the G20, you are going with an entourage of 200 people just to speak by with empty chairs. Why spend money? Why so extravagant? An organization like UN don't care about poor countries like Malawi. They don't care. Because there's no one who will listen to Malawi. No one. UN has no time to listen to leaders who come to the USA to beg and spend what could have helped citizens in poor countries to alleviate their poverty. Because they look at the leaders and say, their country is poor, their people are poor, they spend money to hire a plane or pay for a plane to come here just to drink coffee and speak 10 minutes. 2 empty chairs. The UN say some countries are still in a horse stereotype, so let them change. And that is the case of our country, Malawi. Bullet number 21. Futuristic leaders will not spend forex to fly for 18 hours only to address empty chairs. Futuristic leaders will never do that. Africa must sit back and choose to boycott UN General Assembly so that UN must first reform. We need to have a member from Africa at the inner circle of Security Council. That is the moment that all of us should flock to UN. But as long as it is 5, all of them, no African, no need to go there. That is why you are not even ashamed, President of Africa. When you go there, you address each other. When the little people who should listen to your concerns are out for coffee or they have gone to their offices, you just speak to empty chairs in the chamber. What a waste of money. Bullet number 22. Malawi leaders don't love Malawi. They don't love citizens of Malawi because, as we say, politicians of Malawi are there for enrichment. Today, Malawi Congress Party is reviving the foregone cases of Malawian pioneers of 30 years. Typical of gangsters. As if the democratic government did not fulfill its obligation of paying the ex-combatants of the deadly group of Malawian pioneers. We want to remind Malawi Congress Party, or to tell them, because maybe they were at school that time, or maybe they were not active in politics. I, Pan Sanders Juma, was in the office where the constitution of this country was drawn or drafted. Even though I was not a participant, I was a waiter or a chola boy of those who came from Germany or Australia. I was there. And there was an arrangement that the Malawi Congress Party of Kamuzubanda made with the multi-party dispensation, that even though democracy is coming, but remember to pay those of our people that saved, even though it was out of their consent. And the UDF and the Democrats at that time agreed that there will be a tribunal that will compensate each and everyone who is involved in this process, including my young pioneers and those from exile. And I want to tell you, many members of MCB of MYP were paid. Today we are surprised to hear Malawi Congress Party wants to revive payment or compensation to young pioneer ex-combatants. And now we are even worried for another thing on this issue. Because now we are told that even the people that participate in Malawi pioneers, they are not paid. The people that are registering are members of present Malawi Congress Party. Some of them were not in the MYP, but they are registering their relatives, their girlfriends, to be paid money. That is when you have a VIP who is a thief. That is when you have a VIP who is a gangster. Everything they do is trickery.
Therefore, our topic said, it's not viable, and we cannot just wait and watch when MCP and their partners are destroying this country. As Muvi Wachilungamo and a new upcoming party, we want to warn that never, never shall democracy be buried. Never shall democracy leave this country. Democracy is here to stay. And I want to say this. If you continue what the Congress Party you are doing in trying to bring back one-party state and dictatorship, then you hear former President Muzi speaking. You even hear a spirit of Chagufa Jehane from the graveyard voicing out. And when it comes to that, Congress Party, you must know that you're on the wrong side of life. You're on the wrong side of the country's future. The best you can do is let demonstrators, protesters go in their streets and air their concerns. Mind you, Malawi First Group and its leadership, Boni Kalindo, Charles Benlongwe, Leison Munro, Charles Richard Mpepo, they are not crazy, those people. Their concerns are felt by each and every citizen. There's no maize in Adimak. Maize is very expensive. No Malawian will afford. No fertilizer, no forex, no fuel. Corruption is rampant. Why should people not protest? So gangsters, they breed war if they are VIPs. Our call is, find a solution, respond to the protesters. If not, you are breeding more protests and demonstrations. And if you continue with this defiance by using gangsters to fight the demonstrators, perhaps the petition could not remove you from power, but the outcome of the fight and the conflict between protesters and gangsters might force you to go, because the military will intervene. Citizens that are sitting at home will intervene, because if you let this continue, many people will die, and when they die, there will be protests from Chitipa to Nsanje, because these people that will die this day have relatives, and perhaps that will be the beginning or the genesis of your removal. You better think twice. Mindset change is more important for the future. You are with me, Bantu Sandra Jum. Have a great day. May God bless this country, bless all citizens, and pray that He must give us the mentality and the mindset change of removing the stereotype of believing that we are changed when we are not. We are a free nation, free people, and our brain is working 24/7. We can change this country as long as we endorse, adopt mindset change. Thank you very much. Music.